Hello students, myself Abhilash, biology lecturer. In the last class, we discussed about morphology of flowering plants, part 4. So last class ಅಲ್ಲಿ morphology of flowering plants ಅಲ್ಲಿ ನಾವು flower ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So flower is nothing but modified shoot. Okay, it is a reproductive part of an angiosperms ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So flower ಅಲ್ಲಿ there are 4 orals are present. That means the flower consists of 4 orals, namely Calyx, Corolla, Androecium and Gynoecium. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then the stalk of flower is known as pedicel. If the flower having pedicel, such flowers are known as pedicellate. If the flowers does not having pedicel, such flowers are known as sessile flowers. Then sexuality ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Bisexual flower, unisexual flowers ಅಲ್ಲಿ staminate flower, pistillate flowers. ಹೌದಾ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ bilateral symmetry, as well as we also discussed about asymmetry, okay, in which flowers cannot be divided into 2 equal halves or any equal halves passes through any vertical plane. Example, by taking of a plant that is canna. So idistu last class alli discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this class we are going to discuss about continued part of flower ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So in which we will discuss about one more type of classification of flower based on the position of ovary. So ovary it is a female reproductive part. Gynoecium. Flower ಅಲ್ಲಿ gynoecium consists of 3 parts, that is stigma, style and ovary. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ we will discuss the concepts based on the position of ovary. The flowers are classified into 3 types. The first type of flower is hypogynous flower. First type is hypogynous flower. In hypogynous flower, ovary is superior. In hypogynous flower, ovary is superior. Remaining floral parts such as calyx, Corolla and Androecium. The ovary superior ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. The remaining floral orals such as Calyx, Corolla and Androecium arises below the ovary. ಸೊ ಓವರಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಓವರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ hypogynous flowers ಆರ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸಾಸಿವೆ, ದೆನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. This is gynoecium. So ಇದೇ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಥೆಲಾಮಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್, ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, then Corolla. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಓವರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಈಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. The second one is perigynous flower. In perigynous flower, ovary is half superior. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ದ ಓವರಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓರಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ calyx, corolla and androecium are arises from the rim of the thalamus. ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೆಲಾಮಸ್ಸಿನ ರಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಓವರಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ calyx, corolla and androecium develops at the rim of thalamus. ಬೇರೆ ಓರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೆಲಾಮಸ್ಸಿನ ರಿಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ for this is rose. Okay, in rose we observe this perigynous type of condition. Next, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I am writing here in which this is a gynoecium, ಮಧ್ಯ ಸೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೆಲಾಮಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥೆಲಾಮಸ್ಸಿನ ರಿಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the remaining orals, this is androecium. ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇದು androecium, that is male part. Then this is sepals, and here we have the petals. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So in which the ovary located at the center and is half superior or half inferior ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. In perigynous flower the ovary is half superior or half inferior, in which the remaining floral parts such as this is corolla, this is calyx, this is androecium and this is the ovary. Okay, ovary is at center and remaining remaining three orals, that is calyx, corolla and androecium, are developed from the rim of
thalamus. Okay, this is about the second one, that is perigynous flower. So based on position of ovary, one is hypogynous flower, another one is perigynous flower. Next, third one is epigynous flower. So next, third one is epigynous flower. In epigynous flower, ovary is inferior. The ovary is inferior, in which the thalamus, in epigynous flower, the thalamus is elongated. Thalamus is elongated and completely covers the ovary. Elongated and completely covers the ovary, and remaining floral orals develops above the ovary. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Remaining floral orals develops above the ovary. Remaining floral orals ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? Calyx, Corolla and Androecium. They are developed. Remaining floral orals above the ovary. Example for this epigynous flower is, if we take an example, so example ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Example for this epigynous flower is Gava. Gava ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಳೆ ಗಿಡ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ epigynous flower ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರಿ. ಥಲಾಮಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಥಲಾಮಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಓವರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥಲಾಮಸ್ that completely covers the ovary and remaining floral orals, that is androecium. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು androecium. ನೋಡಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is androecium and this is Corolla and this is the Calyx. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? remaining orals develops above the ovary or above the gynoecium. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is about the classification of flowers based on the position of ovary. Next we will discuss with Calyx. Next is the Calyx. ಸೊ ನಾನು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ 4 ಓರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. Calyx, it is the outermost oral of flower. Calyx, which is the outermost oral of flower, and the calyx are green, small, leaf-like structure. ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ವೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಫ್. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ veins and stomata like leaf. ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ thicker than ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ calyx is called sepals. So sepals are defined as the individual unit of calyx called sepals. The individual unit of calyx are called sepals. Okay, and based on the arrangement of sepals, sepals ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ sepals are fused, that is one condition. If the sepals are free, then that is also another condition. ಈಗ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಫ್ರೀ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ sepals are free. Sepals free ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they are not attaches. Sepals ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ if sepals are free then that is known as polycephalous condition. If the sepals are free, that condition is known as polycephalous condition. Example for polycephalous condition is rose and caesalpinia. Caesalpinia, in caesalpinia flower and rose flower, the sepals are free. Such condition is known as polycephalous condition. Whereas if sepals are fused, such condition is known as gamocephalous condition. If sepals are fused, such condition is known as gamocephalous condition. Example for gamocephalous condition is hibiscus, ದಾಸವಾಳ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? But in case of the caesalpinia flowers, usually the sepals are green in color. But caesalpinia flowers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the sepals are colorful, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. That colorful flower helps in pollination.
ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಸಾಲ್ಪೇನಿಯಾ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ನೀಟ್ ಬಿಟ್, ಇನ್ ಸಿಸಾಲ್ಪೇನಿಯಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ sepals are colorful. That colorful condition of sepals is known as petaloid condition. ಆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಪೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The very important function of calyx is the calyx protects the flower in bud condition. The calyx protects the flower in bud ಕಂಡೀಷನ್. ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನು ಹೂ ಅರಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಿ the calyx also helps in photosynthesis. The calyx, in some flowers, the calyx also helps in photosynthesis, and the calyx also helps in ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಕರೋಲಾ. Corolla, it is the second oral of flower. Corolla, it is the second oral of flower. It is comes next to calyx. Calyx ಆದಮೇಲೆ ಬರುವುದೇ corolla, and compared to calyx the corolla is bigger. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೋಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೋಲಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ petals. The individual units of corolla, the individual units of corolla are known as petals. Corolla the individual units ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ petals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ petals ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ these petals are brightly colored. ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, based on the petals arrangement, there are two conditions. If the petals are fused, if the petals are fused, such condition is called
ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದಳಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ when the petals are free, such condition is called polypetalous condition. When the petals are free, such condition is known as polypetalous condition. Example is hibiscus and rose. Gulabi mattu dasavada. In hibiscus and rose, the petals are free. Nodi iga compare ಮಾಡಿ. Hibiscus is an example for gamocephalous and polypetalous condition. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪಾಲಿಸೆಫಾಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಾಲಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಟಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಪೆಟಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೋಲಾ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೋಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the first and very important function of this corolla is the corolla, which is brightly colored. The corolla, which is brightly colored and helps in pollination. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕರೋಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. Next we move on with the very important and 5 marks question of the chapter, that is estivation. So next we move on with estivation. Estivation andre ಏನು? Estivation, it is defined as the mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಪಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೋಲಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಪಲ್. ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಓರಲ್. ಈಗ ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪಲ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, estivation, it is defined as the mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to other members of the same oral. Okay, so ಈ estivation ಅಲ್ಲಿ 4 types ಗಳಿವೆ. The estivation includes 4 types. So first type is valvate estivation. ಮೊದಲ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ valvate estivation. In valvate estivation ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? In valvate estivation, when the sepals or petals in the oral, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they arrange one after another. One margin of the petal just touches the another margin. ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದಳಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ದಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಳ ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೂತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಓರಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಅನದರ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಒಂದ್ರ ತುದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ತುದಿ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಲಟ್ರೋಪಿಸ್, ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ. ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಬರೀತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, okay, this is valvate estivation in which one sepal or petal just touches at their margin without overlapping. So this type of estivation is known as valvate estivation. Example is the calotropis. Okay, next second estivation is twisted estivation. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಇನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಇನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್, if one margin of the appendages overlaps that of next one and so on. Andre in twisted estivation what happens means, if this is one petal, idu ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್, ಎರಡು ಪೆಟಲ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪಲ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿತೌಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಬರೀ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಸೆಪಲ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒನ್ ಸೆಪಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್, ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಔಟ್.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್. ನಾವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಸವಾಳನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಆ ರೀತಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಚ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. This is in and this is out. Next, third one. This is in, this is out. Then fourth one. This is in, this is out. ನೋಡಿ ನಾನು 4 ಓರಲ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಓರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓರಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಓರಲ್ನ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್. ಇನ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ the margins of the sepals or petals overlap. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್, if the margins of sepals or petals overlap with one another but not in any particular direction. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಪೆಟಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, fourth one, and this is the fifth one. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. This is another and this is another pattern. This is about the imbricate distribution. ನೋಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth, waxillary estivation. This waxillary estivation is also known as papilionaceous estivation. This waxillary estivation is also known as papilionaceous estivation. So this waxillary estivation is a characteristic feature of Fabaceae family. ಈ ರೀತಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟಾಣಿ. ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 petals or sepals. 5 petals ಅಥವಾ sepals ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 petals, 1 petal is larger. 1 petal is larger, known as standard. 5 petals ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು petal ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ petal known as standard petal, and remaining 2 petals are slightly smaller. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Those 2 smaller petals are known as wings, and remaining 2 petals are very smaller and they are known as keel. And they are known as keel. So it consists of 5 petals or sepals. The first petal is larger, known as standard petal or sepal. The remaining 2 petals are slightly smaller, called wings, and remaining 2 are very very smaller and they are known as keel. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in case of this waxillary estivation, the 1 petal is larger. ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಪೆಟಲ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And remaining 2 petals are slightly smaller. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. So they are known as the wings. This is standard, and these are very smaller petals or sepals known as keels, and these are fused. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This type of estivation we call them as waxillary estivation. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ waxillary estivation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we move on with perianth. ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಓರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೋಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in some flowers the calyx and corolla cannot be distinguished.
ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕರೋಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ calyx and corolla are cannot distinguish. Such condition we call them as perianth condition. So individual unit of perianth. Next, individual unit of perianth is called tepals. Individual unit of perianth is called tepals. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ ನಾವು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ನ ನಾವು ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ, if the tepals are free, such condition is known as polyphylous condition. Tepals are free are called polyphylous condition. Example for polyphylous condition is mycelia, ಸಂಪಿಗೆ. Mycelia champaka, it is a scientific name of ಸಂಪಿಗೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಚೀಲಿಯಾ ಚಂಪಕ. ಸೊ ಈ ಮೈಚೀಲಿಯಾ ಚಂಪಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೋಲಾನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, if the tepals are fused, that condition are called gamophilous condition. Example ನೋಡಿ, polyphylous condition ಗೆ example mycelia ಅಲ್ಲ, gloriosa superba. ಗ್ಲೋರಿಯೋಸಾ ಸೂಪರ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಶಿಕೆ ಗಿಡ. ಅದೇ ಗ್ಯಾಮೋಫೈಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಚೀಲಿಯಾ ಚಂಪಕ. ಮೈಚೀಲಿಯಾ ಚಂಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಗಿಡ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ನೋಡಿ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೋಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅಸೆಸರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.